ለእናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። Praise the Lord Jesus. I thank the Lord for the man of God here, Bishop Ayele, international evangelist, Brother Haile Mariam, all of you saints of God. I thank the Lord for all of you today. እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ዓመት እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ደግሞ እየተሰማን ነው ያለው። እግዚአብሔር ጉብኝት አለ፣ እግዚአብሔር መገኘት አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። This year, I'm thankful that we are experiencing a unique move of God among us. It is a unique experience that has been present. The presence of God has been great among us this year, and I praise the Lord Jesus for that. የአገልጋዮችን ጉባኤ በጣም ጥሩ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። እዛም ላይ እግዚአብሔር ተገኝቶልናል። And the ministers' training was amazing. God was present during that time as well, and we're thankful for that. ኢየሱስ ይባረክ። Praise the Lord Jesus. እስቲ አንድ ላይ ስለሆነው ስለሚሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናከብረዋለን። Let's praise Jesus for everything. Hallelujah. ተመስገን አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብረሃለን። አምላካችን ክብር ምስጋና ይገባሃል። ተባረክ 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 ጌታ ኢየሱስ ሆይ ተባረክ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ክብርና ምስጋና ተቀበል፣ 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 ክብርና ምስጋና ተቀበል። እናደንቅሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን፣ እናሞግስሃለን። ሃሌሉያ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ክብር ምስጋና፣ ክብር ምስጋና ላንተ፣ ክብር ምስጋና ላንተ፣ ክብር ምስጋና ላንተ፣ ክብር ምስጋና ላንተ፣ ክብር ምስጋና ላንተ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስምህ ይባረክ። Praise the Lord Jesus. ኢየሱስ ይመስገን። Bless the name of Jesus. አረፍ እንላለን። You may be seated. መቼም በዚህ ዘመን የኢየሱስ ዳግም መመለሻ በቀረበበት ዘመን እንዲህ አይነት ስብሰባ፣ እንዲህ አይነት ጉባኤ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ የመዘጋጃ የመንቂያ የመነቃቂያ ጊዜ ነው። In these last days, when the coming of Jesus is at hand, such conferences, such congregations, it is a huge gift from God. It's a big thing, because these are the conditions that God prepares to prepare His people and to awaken His people in these last days. ትናንትናም ሰምተናል በጣም የሚገርም ነገር። We have heard an amazing message yesterday. ኢየሱስ ይመስገን። Praise the Lord Jesus. እስቲ ጊዜ ሳልወስድ ወደ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 11 መነሻ ቃል ይዘን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። We'll go directly to the book of Psalms chapter 11, and we will see a verse from there as a leading verse for the message. መዝሙር ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ in verse 3, Psalms chapter 11 verse 3, አንተ የሰራኸውን እነርሱ አፍርሰዋልና ጻድቅ ግን ምን አደረገ የሚል ቃል አለ። in verse 3 it says, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord Jesus. በአንድ ነገር ዙሪያ የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። We will be sharing the word of God around a topic, a message. ጻድቅ በዚህ ዘመን ምን ያደርግ? What can
the righteous do, or what should the righteous do in this day? እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord Jesus. ጻድቅ ምን አደረገ ስለሚል የሚደረግ ነገር እንዳለ ያመለክታል። Because the Bible says, what can the righteous do? It indicates to us that there are things that the righteous can do. ጻድቅ የሚያደርገው ነገር ውስጥ ከመግባታችን በፊት before we go into what the righteous can do, በቅድሚያ አረ ለመሆኑ ጻድቅ ማን ነው? But first we have to see who the righteous is. Who is the righteous? ማን ነው ጻድቅ? Who is the righteous? ጻድቅ ላይ አድሬስ አድርገን ከተነጋገርን, if we're focusing in addressing the righteous, ጻድቅ ማን ነው? who is the righteous? ጻድቅ አለ? Is there a righteous? መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ የለም አንድ ሰው እንኳ ይላል። The Bible specifically says that there is no righteous, not one. ታዲያ ለአየር ነው የሚነገረው? ጻድቅ የሚባል አየር ላይ ላለ ነገር ነው? የሌለ ነገር ላይ ነው ጻድቅ የሚባለው ቋንቋ የሚነገረው? Therefore, why is this spoken of the righteous? If the Bible says that there is no righteous, none one, not even one, who is the righteous? Is this just the air? Is this the environment that we're speaking to? Is the Bible speaking to an abstract thing? ጻድቅ ማን ነው ለሚለው ጻድቅ በራሱ ጻድቅ የለም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር የጸደቀ የእግዚአብሔርን ጽድቅ የተቀበለ ነው ጻድቅ የሚባለው። Yes, there is no righteous. No one is righteous on their own right, but there are righteous through God. There are those who are made righteous by God. And there are people who receive the righteousness of God. Yes. And they are called righteous. Amen. እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ጋር ትንሽ ጻድቅን ጻድቅ በእግዚአብሔር ጻድቅ መሆንን እና ጻድቅ ሆኖ መቆጠርን ትንሽ ጻድቅ ምን አደረገ ከማለት በፊት let's see a little ጻድቅን ትንሽ ዲፋይን እናድርግ። Let's define the righteous a little bit more before we go into what the righteous can do. Let's see how the righteous became righteous through God, by God. Let's see that. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ 2 Corinthians chapter 5 ቁጥር 21 verse 21. ከቁጥር 18 ጀምሮ ባነብ ጥሩ ይሆናል። የምናተኩርበት ቃል ቁጥር 21 ሆኖ ነገር ግን ከቁጥር 18 ጀምራለን። We'll start from verse 18. ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር፣ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን ይልና እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል። Amen. We'll start from verse 18, but the focus is on verse 21. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given us to the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. And it focuses on 21, it says, for he has made him to be sin for us
who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. አሜን ሃሌሉያ። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ብሎ የኛን ቦታ እሱ ወስዶ የኛን ኃጢአት በመውሰድ የሱን ጽድቅ ወደኛ ልውውጥ አደረገ። እሱ የኛን ኃጢአት ወስዶ በመስቀል ላይ የሱን ጽድቅ ደግሞ ወደኛ እንዲተላለፍ አደረገና በሱ በኩል እኛን ጻድቃን አደረገን። Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. He has made us righteous of God in him. How? He took our sin and he passed on his righteousness onto us. Now there is an exchange that took place. Our sin he took away. Our filth he took away. His righteousness he gave it to us. By that, through him, he made us righteous for God. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord Jesus. ጻድቅ የለም አሁንም። Remember, there is no righteous. በራሱ ጻድቅ የለም። No righteous on his own or on her own. በክርስቶስ በሚገኝ በተገኘ በተላለፈ ጽድቅ ነው ጻድቅ የሚሆነው። We became righteous, or we will become righteous through him, by Christ. We get our righteousness through Christ transferred to us from him. መጽሐፍ ቅዱሳችን ኢየሱስን በተለያየ አይነት መጠሪያ ይጠራዋል። እንደሚሰራው ስራ ይጠራዋል። The Bible describes Jesus Christ or gives him different titles according to the work he does. የሱን መምጣት ወደዚህ ዓለም መምጣት መድኃኒት ሆኖ መጣ እንላለን። አዳኝ ሆኖ መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ግን አንዱ የመጣበት ሌላው ስያሜው ጽድቅ ሊሆንልን ነው የመጣው። The Bible describes Jesus in many different ways according to what he does. One description the Bible gives to Jesus is Savior. The Bible says that he came or he comes as a Savior, right? Savior. The other is that he came to give us or to be our righteousness. ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ላይ Jeremiah chapter 23 ቁጥር 5 ላይ and verse 5, Jeremiah 23:5. በዚህ መጠሪያ ደግሞ ይታወቃል ኢየሱስ። Jesus is known in this title. ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 ጀምሮ እነሆ ለዳዊት ጻድቅ ቁጥቋጥ የማስነሳበት ዘመን ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። እርሱም እንደ ንጉሥ ይነግሣል ይከናወንለታልም፣ በምድርም ፍርድንና ጽድቅን ያደርጋል። በዘመኑም ይሁዳ ይድናል፣ እስራኤልም ተዘልሎ ይቀመጣል። የሚጠራበትም ስም እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሎ ነው። Jeremiah chapter 23 verse 5 and 6. Behold, the days come, says the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called, the Lord our righteousness. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord. ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በስጋ ተገልጦ መጣ ስንል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ሲናገር ምን መጣ ማለት ነው? የእግዚአብሔር ጽድቅ መጣ ነው። ጽድቅ በሌለባት ምድር ላይ፣ ጻድቅ አንድም በሌለበት ምድር ላይ የእግዚአብሔር ጽድቅ ወደዚህ ዓለም መጣ ነው። Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. So when the Bible tells us that Jesus Christ came into the world, what it is signifying to is that righteousness came into the world. What world? A world that there is no righteousness. When there is no righteousness, righteousness came
into the world. እና ይሄ በስጋ የተገለጠው እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ስሙ ራሱ ወይም ስያሜው እግዚአብሔር ጽድቃችን ተባለ ማለት ነው። Oh, hallelujah. So this God who is manifested in the flesh, እግዚአብሔር ጽድቃችን የሚለውን ቃል አስተውሉት። ሲተላለፍ ነው ጽድቃችን የሚሆነው። ጽድቁ እሱ ላይ ነበረ። እሱ ላይ የነበረው ወደኛ ሊተላለፍ ሲመጣ የማሆነ የኛ ሆነና እሱን ምን አለው? እግዚአብሔር ጽድቃችን አለው። oh, hallelujah, hallelujah. ሃሌሉያ። So this God who was manifested in the flesh, the Lord Jesus Christ, when he came into the world, he was called the Lord our righteousness. Can you say our righteousness? መጀመሪያ he was a righteous God. Righteousness belongs to him. All right? ግን ያ ከሱ ጋር ጻድቅ ሆኖ የኖረ እግዚአብሔር ልክ ሲመጣ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ምን ለመሆን ነው የመጣው? ጽድቃችን። ጻድቅ ነበር፣ አሁን ደግሞ ምን ሊሆን? ጽድቃችን ሊሆን መጣ። ሃሌሉያ። Oh, hallelujah. So the Lord God is a righteous God. Amen? He's already righteous. Righteousness is his. But when he was manifested in the flesh, came to the world where there is no righteous, not even one. Yes. Not even one. When he came to be our righteousness. He will become our righteousness when he passes his own righteousness from his righteous God, passing it on to us. He becomes our righteousness. እኔ እውነት እግዚአብሔር ቸር ነው ከተባለ እውነት ይሄን ይሰጣል ከተባለ ለቸርነቱና ለደግነቱ መጨረሻ ወሰን የለውም ከተባለ እኔ ከሁሉ በላይ የምደነቀው ቸርነቱን ይሄንን ጻድቅነቱን እንዳለ ወደ ሰው አስተላልፎ ጻድቅ ማድረጉን እኔ የመጨረሻ ጥግ የነካ ቸርነት ነው ብለው ይሄ ነው። Oh, hallelujah. We say God is merciful. We say God is kind. We say that God gives. He's generous. He gives gifts to people. Of all his generosity, the generosity that amazes me and that should amaze all of us is that he gave his righteousness unto us. That is the biggest gift that he has given us. ሊመሰገን አይገባም? Praise him. Oh, hallelujah. ደግሞ የሚገርመው ነገር ይሄ ጽድቁን በዛው እድፋምነታችን ላይ አይደለም ጽድቁን እንዲህ ያመጣው። የእኛን እድፍ፣ የእኛን ቆሻሻ፣ የእኛን ርኩሰት፣ የእኛን ኃጢአት ግርግ አድርጎ በመስቀል ላይ ከተሸከመ በኋላ የእሱን ጽድቅ ደግሞ ወደ እኛ በማስተላለፍ እንዲህ አይነት ቸርነት፣ እንዲህ አይነት ምሕረት ያለው አምላክ ይደነቃል፣ ይገረማል፣ ይገረሙለታል። ሃሌሉያ። Brothers, it's amazing. It is amazing that we should praise the Lord Jesus. Now, this righteousness that he bestowed on us, that he gave us, it's not just that he came and just say, okay, take it and put it on our sinful nature. He didn't put it on our filth nature. What he did first was amazing. He took our sin, all of it. He took it to the cross. He paid a price for it. Then he gave his righteousness unto us. We should praise the Lord Jesus. ይሄ ነገር የተከናወነለት ነው ጻድቅ የሚባለው። Hallelujah. Oh, hallelujah. The person that all this has happened for them. Jesus Christ died for them. These are the people God is calling righteous. እኔ እንዲህ ብል እሳሳት ይሆን?
አልሳሳትም፣ እርግጠኛ I won't be at fault if I say this. እንኳን አዳም ወደቀ ልበል። Maybe I won't be at fault if I say this. I'm glad, I'm okay that Adam fell. ረግመነዋል በጣም። We've said so many things about Adam. We've cursed him. ግን በዛ ኢኖሰንት ስቴጅ ላይ ቢኖር ኖሮ የሚኖረው ጽድቅ የሰው የአዳም ጽድቅ ብቻ ነበር የሚኖረው። ታንጋድ አዳም የሱም ያቺ ጭልጭሏ ኢኖሰንሲዋ ጥፍት ብላ እንኳን ድርግም ጥፍት አለች። የእግዚአብሔርን በሮቶ የመጣ ጽድቅ እንድንቀበል እድል ከፈተ። Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I won't be at fault when I say this. I'm glad Adam fell. Imagine this. If Adam did not commit that sin and fell off grace, he may have some kind of righteousness. He may live in innocence, and he may continue in that innocent nature, but that nature, that righteousness, we can't stage of innocence. Yes, state of innocence. It's not even righteousness. It would have continued that way. And that is man's innocence. I'm glad he fell. After he fell, the Lord Jesus came with a righteousness that is undescribable, beyond mankind, beyond a man can produce. He gave us all of his righteousness and bestowed it upon us. ሰው ያለውን ነገር እግዚአብሔር ለመጠበቅ ግዴታው አይደለም። ሰው ያለውን ሰው የራሱ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ለመጠበቅ ግዴታ የለበትም። ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር እዚህ አበድሮ እዚህ ሰጥቶ እዚህ አስቀምጦ የሱ የሆነውን ነገር ላስቀመጠበት ነገር በጣም ግድ ይለዋልና እሱ ላጸደቃቸው ሰዎች ግድ አለው። Oh, hallelujah, 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 hallelujah. It is not a must for God to protect what man has. Let's say this man has some kind of innocence or nature that is not defiled. It is not God's responsibility. God doesn't have the responsibility of keeping safeguard of that. However, if God bestows of his nature and righteousness onto that man, he has his own thing on that man. Now God will be zealous to protect that. Amen. Amen. እሺ አዲስም ባይሆን የምናገረው ግን አዲስ እየተነገረ አይደለም የምንባረከው፣ የነበረውም እየተነገረ ነው የምንባረከው። ትናንት የበላነውን ምግብ በልተን ነው ዛሬ የምንጠግበው። We always get blessed by hearing again the same thing again and again. It doesn't have to be new. Majority of the time we hear the same message and we get blessed. Isn't it the fact that we eat the same food that we ate yesterday and we still feel full? Amen? So we'll be blessed and we hear something that we have heard before. እሺ አሁን ምንድነው መሰላችሁ እናገረው ያለሁት ጻድቅ ማን ነው የሚለው። And I'm still focusing on who is the righteous. ወደ ሮሜ ምዕራፍ 5 ልውሰዳችሁ። Let's go to Romans chapter 5. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ in verse 18, Romans chapter 5 verse 18. እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁም በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ሕይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ።
በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። Oh, hallelujah. Verse 18 and 19, therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. ይህ አንዳንድ የሚለውን ነገር እናያለን። ምናልባት እንግዶችም ካላችሁ እንዲገባችሁ ይሄ አንዳንድ የሚለው ነገር አለ። በአንዱ እንደዚህ በአንዱ ደግሞ በሌላው አንድ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ይላል። We'll explain what it means when it says by one, because there are some that are new, and we'll explain this term. What does it mean by one? በአንዱ በደል ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ መጣ ይላል። በአንዱ በደል የተባለለት አንዱ አዳም ነው፣ የመጀመሪያው ሰው ማለት ነው። And when it says that by offense of one judgment came upon all, that one, that an offense came upon all, that reason that one is Adam. By him, because of him, judgment came unto all men. በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 45 እስከ 5 to 50, you should read it on your own because of time. And it describes Jesus, the second Adam. It describes him as the second Adam. ስለዚህ የመጀመሪያው አዳም የመጀመሪያው በፍጥረት ደረጃ የተፈጠረው አዳም ነው። ሁለተኛ የተባለለት አዳም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። Oh, hallelujah. So the first Adam is the Adam we know, our forefather, who came by creation. The second Adam is the Lord Jesus Christ himself. ቅድም እንዳልነው ይሄ ሁለተኛው አዳም ማን ነው የተባለው? ጽድቃችን። በአንዱ በመጀመሪያው በፍጥረት መጀመሪያ በሆነው አዳም ኃጢአት ወይም ኩነኔ፣ በሌላ አባባል ፍርድ ወደ ሰው ሁሉ መጣ ይላል። ወደ ሰው ሁሉ ተላለፈ ይላል። ስለዚህ እንደውም እዚህ ጋር ምን ይላል? ኃጢአትን ባላደረጉት ሁሉ ላይ ጭምር ተላለፈ ይላል። And when we take a look at the second Adam, the Bible has already told us who he is. He is God, he is the Lord, our righteousness. The first Adam, because of his fall, he passed on sin, condemnation, and judgment to all men. To all men. Now, አሁን ይሄ የጽድቅ ነገር ሊገባን ይችላል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ሆኖ ጽድቅን ሊያስተላልፍ መጣ የሚለው ነገር በቀላሉ አሁን ሊገባን ይችላል ብዬ አስባለሁ። And the second Adam, Jesus Christ, came to give all of us righteousness. Now, since we know, and he to make us righteous. The first Adam created came. How? He was created, right? He passed on sin onto us, condemnation and judgment. The second Adam, the Lord our righteousness, came. He also came to pass on righteousness, condemnation, no, sin, judgment, no, what? Righteousness. Righteousness and everlasting life. Righteousness and everlasting. እሺ ቆይ ይሄ አዳም ይኸው ሰይጣን እንዲክፉ ነው። ምኑ ላይ ነው መሰላችሁ ክፋቱ? አሁን ጽድቅ እንደመጣና ኃጢአት በመስቀል ላይ እንደተወገደ ሲያውቅ አሁን ምኑን ነው የሚቆርጠው መሰላችሁ? ምኑን? ማስተላለፊያውን ነው የሚቆርጠው። እንዴት ነው የተላለፈው? ያ ኩነኔ ከአዳም ወደ ሰው የተላለፈው አንድ አጭር ቋንቋ ናት። ሌላ ምንም ሌላ ምርምር አያስፈልገውም። በልደት ነው። እኛ ሁላችንም ኩነኔ፣ ኃጢአት፣ ፍርድ የተላለፈብን ሲምፕል ተወልደን ስለተወለድን ነው። ባንወለድ ኖሮ አይተላለፍም። ባልወለድ ኖሮ አይተላለፍም ነበር። ልክ እንደ
እንደዛው ይሄ የመጀመሪያው አዳም ነው። በመውለድ አስተላለፈ። ሁለተኛው አዳም ደግሞ ፉክክር ይዞ እኔም በመውለድ አስተላልፋለሁ አለ። ስለዚህ እሱ ያኛው የመጀመሪያ አዳም ተባለ፣ ይህ ሁለተኛው አዳም ተባለ። የመጀመሪያው አዳም የሚወልደው የመጀመሪያ ልደት ተባለ። ሁለተኛው አዳም የሚወልደው ዳግም ልደት ተባለ። ምንም ሌላ ጣጣ የለም። So when we look at this righteousness that came to be passed on to us, there is a process, a way, and the devil is tricky. He knew that righteousness came. He knew the cross work has been done. Now he knows righteousness is going to be passed on. So he focuses on the way, on the process of passing righteousness. Now let's come to Adam, our father, the first Adam. The first Adam passed on sin, condemnation, and judgment to us. How? Through birth. Because we were born from him, we are descendants through birth. We all inherited or got the sin, the condemnation, and the judgment that Adam had. The second Adam, the same way. He came and he said, I'm gonna get my righteousness passed on to my people through birth. እና ያኛው የመጀመሪያ ልደት ስለሆነ ይሄኛውን እሱ ደግሞ ምን አለው? ዳግም ልደት አለና ሰው ከዋና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አለ። Oh, hallelujah. So the first Adam, he gave us birth. That is the first birth. Amen. The second Adam, when we get born from the second Adam, we are called born again. Can you say again? Again. The word again is used because there was a prior birth that we went through. Because of that prior birth, because it's the same man, right? The same Isaiah is born from the first Adam. The same Isaiah is going to be born from the second. The second birth for Isaiah is born again. Yeah. That's why the Bible says that if a man is not born of the water and the Spirit, he will never see the kingdom of God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. ሰይጣን ያንን የማስተላለፊያ መንገድ ስላልዘጋብንና እንዲዘጋብንም እግዚአብሔር ስለተከላከለልን አእምሯችንንም ስለከፈተና በዛ ውስጥ አልፈን ዳግም የተወለድን ሁላችን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ወደኛ ስለተተላለፈ እግዚአብሔር ይባረክ። ኧረ እግዚአብሔር ይባረክ። ኧረ ኢየሱስ 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 ይባረክ። ኢየሱስ ይባረክ። Reason to praise him one more time. We praise the Lord that he did not allow the devil to be an obstacle to us to be born again. We praise the Lord Jesus for he has opened our mind and understanding and gave us the chance and gave us the second birth. We praise the Lord that we are born again from him and gave us his righteousness. Can you praise him, please? Can you praise him, please? Hallelujah. ሊያረጅብን አይገባም። ምክንያቱም ጽድቃችን የተቆለፈበት ጽድቃችን የእግዚአብሔር ጽድቅ የተላለፈበት መንገድ ነውና ያለኛ ድንቅ ነው። ለብዙዎች ያችን መንገድ ብሎክ ያደርጋል። ያንን ብሎክ ያደርጋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መሰለህ? ምን እንደማለት መሰላችሁ? ይሄ ውሃ አለ እዚህ አለ። እኔና ውሃው ዝም ብለን ብንተያይ ሲር አለ። እኔና ውሃው ግን እንዲሁ ብንተያይ ለኔ እኔ ውስጥ ካልገባ እኮ ምንም ይሄ ውሃ ነው እንጂ ምንም አይደለም። ለኔ ልክ አይደለም ወይ? ለኔ ውሃ የሚሆነው መቼ ነው? እኔ ውስጥ ገብቶ ለኔ ህይወት ሲሰጠኝ ጥማቴን ሲያረካ።
በመስቀል ላይ የተሰራው ስራ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞት የመጣው ጽድቅ እንዲሁ ቁጭ ቢል ቁጭ ነው። ነገር ግን በዳግም ልደት በኩል በኢየሱስ ስም መጠመቅና በመንፈስ ቅዱስ መሞላት በኩል ወደ ሰው ሕይወት ውስጥ ሲገባ ያን ጊዜ ሰው ምን ይባላል? ጻድቅ ይባላል። Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Him, praise Him. ስለዚህ ሰይጣን ምን ላይኑን ነው? መቼም የኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀል፣ መሞት፣ መነሳት ምንም ማድረግ አይችልም። ሆኗል አይደል ወይ? ተከናውኗል። ሆኗል። ቢጥርም ቢጣጣርም ሆኗል። ተከናውኗል። አይደል ወይ? አይደል ወይ? ተከናውኗል። የዛሬ 2000 ምናምን ዓመት ተከናውኗል፣ አልቋል። ነገር ግን ሰይጣን የቀረው ትግል ምንድነው ብትሉት ያ የተከናወነ ነገር ወደ ሰው ተላልፎ ሰውን ጻድቅ ማድረግ ላይ ኃይለኛ ርብርብ ያደርጋል። ማስተላለፊያው ላይ የቷናት ማስተላለፊያዋ መሰላችሁ? ዳግም ልደት። Oh, hallelujah, hallelujah. Brothers and sisters, ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለዚህ ነው ስለ ዳግም ልደት ሲሰበክ ትልቅ ጦርነት ያለው በሃይማኖቱ ዓለም በብዙ ነገር ዓለም ላይ ኃይለኛ ትግል ያለበት። ለምንድን ነው ብትሉት የኢየሱስን መሞት ምንም ሊያደርገው አይችልም፣ አልቋል። አሁን የቀረው ምኑ ነው? ማስተላለፊያው ነው። ይሄ መንገድ መዝጋት ነው፣ ቱቦ መቁረጥ ነው፣ እዛ ማስቀረት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ግን ያ ህይወት ወደ እኛ ተላልፎ እኛን ጻድቃን ስላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ። Praise the Lord Jesus. Brothers and sisters, this message should never, can you say never? Never get old for us. Never. Now, the devil has nothing, no power, and he knows that it's too late for the work of the cross. He could not stop the work of the cross, right? He could not stop Jesus from coming to the world and taking all our sins to the cross. Now he has one more fight left. That's remaining. One more fight left. Because this righteousness, consider it like this water sealed in this bottle. No matter how thirsty you are, no matter how much you need this water, if you just leave it as such, without opening and drinking it, and just by staring at it, you cannot quench your thirst, right? Even if you sing about it, even if you preach about it, even if you write a poem about it, even if you write so many books about it, this water will not become life-giving water to you unless you open this seal and you drink this water. Now, the same way, you can sing about the work of the cross. You can say Jesus is Lord until kingdom come. You can do anything, you can write many books. Unless the right way of birth happens to you, not the wrong way, not the erroneous way, Amen. not raising your hand, unless you are baptized in the name of the Lord Jesus for the remission of your sins and receive the gift of the Holy Ghost, ye will not receive the righteousness of God. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Yes, I have really a preacher beside me. Amen. Hallelujah. ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ እቺ አንድ እኮ ትርጉም አላት። አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋል የሚለው ክርስቶስን አሁን ወዴት ውሰዱት? በኤርምያስ ምዕራፍ 23 አማካኝነት ክርስቶስ ማለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለኃጢአቱ ስርየት ሲጠመቅ ክርስቶስን ወይም የምንን ጽድቅ? የእግዚአብሔርን ጽድቅ ይለብስና ምን ይሆናል? አሪፍ ጻድቅ
Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. And that is why in Galatians chapter 3, verse 27, it says, "For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ." Can you say that? Have put on Christ? What that literally means is when you're baptized in Jesus' name and receive the Holy Ghost, you put on, according to Jeremiah chapter 23, verse 5 and 6, you put on the righteousness of God. Put on Christ. Then that is who is called the righteous of God. The righteous of God are those who put on Christ by baptism. That means who put on the righteousness of God. Can you praise the Lord that you are the righteous of God? እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord Jesus. ስለዚህ አሁን በኢየሱስ ስም ለተጠመቁ ዳግም ለተወለዱ ሰዎች ጻድቃን አድርጌ መናገር እችላለሁ ማለት ነው። Therefore I can speak boldly to the people that are being baptized in Jesus' name, considering them as the righteousness of God. በደንብ እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord Jesus. ግን አንድ ነገር ሳልል ወደዛ ባልፍ ልክ ስለማይሆን I want to add one more thing. እቺን ትንሽ ክሊር ላደርጋት። Let me clarify something. ታዲያ እነ ኖህ በብሉይ ኪዳን ክርስቶስ ሳይመጣ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እነ ኖህ እና አብርሃም ሌሎችም እንዴት ጻድቅ ተባሉ? ይሄ ትንሽ ኮንትራዲክሽን እንዳይፈጥርባችሁ ያችን ትንሽ ግልጽ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጽድቅ የመጣው በአዲስ ኪዳን ነው። ክርስቶስ ሲመጣ ነው ያ ጽድቅ የመጣው። በዳግም ልደት ነው ያ ጽድቅ ደግሞ ከክርስቶስ ወደኛ ተላልፎኛል ጻድቃን ያደረገን። ኦኬ፣ ከዛ በፊት ጻድቅ የለምና ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን አብርሃምን እነ ዳዊትን እነ ኖህን እና የመሳሰሉትን ጻድቃን ወይም ጻድቅ እያለ ይጠራል። ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ትንሽ መግለጽ አስፈላጊ ነው አይመስላችሁም? So I would like to clarify a few things from the Bible that you may have some questions regarding the Old Testament saints, such as Abraham, David, Noah, all the saints that the Bible has described, because they are called saints of God, right? Righteous people, right? Now, we know the righteousness of God came when Jesus Christ came into the world and took our sin, and by being born again from Him, that righteousness is passed to the people, right? So how come Abraham, David, and such prophets were called righteous? I like that you're quiet because I know you're paying attention and wanting to know this. እነዚህ ሰዎች በጣም የሚገርማችሁ ነው። አሁን እንደውም ቀጥዬ የምናገረውን ነገር በጣም ጉልበት ኤነርጂ የሚሰጠው ነገር አሁን የምናገረው ነገር ነው። ስለ እነዚህ ሰዎች የምናገረው ነገር ቀጥዬ ለምናገረው ነገር በጣም ጉልበት ነው የሚሆነው። I'm about to say something that will give more credence and more power to the thing I'm going to say right after. እነዚህ አሁን እንደ ምሳሌ የጠቀስኳቸው ሰዎች እና መጽሐፍ ቅዱስም ጻድቅ ብሎ የሰየማቸው ሰዎች ሊመጣ ሊገለጥ ባለው ጽድቅ አምነው በዚያ እምነት እግዚአብሔርን እየታዘዙ ስለኖሩ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረላቸው። ግን እነዚህ ሰዎች አንድ ያመኑት ነገር ምንድነው? አንድ ከማዶ ይሄ አሁን የሚሰበከው እኔ የምናገርለት እናንተ የተቀበላችሁ አሎ በዳግም ልደት እናንተ የወረሳችሁት ከማዶ እያዩ ክርስቶስ ሞቶ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ሊመጣ ያለውን ጽድቅ ከማዶ እያዩ
እየፋጠኑ እየጎመዡ እያመኑ ጊዜና ዘመን ከልክሏቸው ግን ያ እምነታቸው ለእግዚአብሔርን እየወደዱና እንዲታዘዙ ስላደረጋቸው የተስፋ ጻድቃን ናቸው እንጂ ጻድቃን አይደሉም። Oh, hallelujah. So these people, Abraham, David, and all the prophets before Christ, they were all, the Bible describes them as righteous. They were all shown something amazing. God, in His wisdom, has shown them what is to come in the New Testament. What Jesus Christ is going to accomplish. The cross, the death, the resurrection, and the new birth, the born again Christians, the born again righteousness. He showed them afar off. These people, while walking, Abraham, while walking in the land of Canaan with God, he saw afar off Christ and what is to come. And he believed in that righteousness. Because he believed in that righteousness, it was considered for him to be righteous. It was counted. It was counted upon him as righteous. አንዳንድ ቃሎች ባነብ በጣም ደስ ይለኛል። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ Hebrews chapter 11. እኛ በተስፋ ዳግም ስንወለድ በተስፋ የጸደቅን ሳይሆን በተስፋ ገና ጽድቅ የተቆጠረልን ሳንሆን ጽድቅ የተቀበልን። Let me say this. We are not born again. We were not called righteous by just believing in the promise, right? We have received the promise. We have made righteous. By that promise has been fulfilled and we have been made righteous. Earlier we were talking about Abraham and David. They were made righteous because they believed, looking at the righteousness of God afar off. It was counted upon them to be righteous. They are considered to be righteous by promise. ዕብራውያን ላይ ከመሄዴ በፊት ይቅርታ አድርጉልኝና ዕብራውያን ማን ነው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 118 አንድ የሆነ ነገር አንድ ገጽታ ያሳየናል። And before we read Hebrews, we go to Psalms chapter 118, and it will show us something that will clarify this better. ለምን በብሉይ ኪዳንም ጻድቃን ነበረ የሚለውን አስተሳሰብ ትንሽ አጀስትመንት ስለሚያስፈልገው ነው። Yes, because we need to adjust the term, the description that we're referring to the Old Testament prophets as righteous. We need to read this to get more clarification. 118 ላይ መዝሙር Psalm chapter 118. ዳዊት ነው ይሄንን የሚዘምረው። David is the one that's speaking here. በጣም እየተመኘ እንዲህ ይላል ቁጥር 19 verse 19. የጽድቅን ደጆች ክፈቱልኝ፣ ወደ እነርሱ ገብቼ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ይህች የእግዚአብሔር ደጅ ናት፣ ወደ እርሷ ጻድቃን ይገባሉ። ሰምተኸኛልና መድኃኒትም ሆነኸኛልና አመሰግንሃለሁ። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ዘንድ ራስ ሆነ። ይህች ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነች፣ ለዓይናችንም ድንቅ ናት። እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት። ሐሴትን እናድርግ፣ በእርሷም ደስ ይበለን አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምን አለ መሰላችሁ ዳዊት? እባክህ ከማዶ ይታየዋል። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ የማዕዘን ራስ ሆነ የተባለለት ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ሰምተኛልና መድኃኒትም ሆነኛል እያለ ከማዶ ይመለከተዋል። እባካችሁ እባካችሁ ይላል። የሚከፍትለት ያለ ይመስል የጽድቅን ደጆች ክፈቱልኝ፣ እኔ ተዘግቶብኛል፣ እዚህ ማዶ ነው ያለሁት። ያን ደጅ ክፈቱና ያ ደጅ ከፈትና ያ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ ይምጣና መድኃኒት ይሁንና እዛ ገብቼ እግዚአብሔርን ላመስግን። Look at the David's song here in Psalm 118, starting from verse 19 all the way through 25. Open to me the gates of righteousness. Open to me the gates of righteousness. I will go into them and I will praise the Lord.
the gates of the Lord into which the righteous shall enter. I will praise thee, for thou hast heard me, and art become my salvation. The stone which the builders refused is become the head of the stone of the corner. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, hallelujah. Look at what David is saying. Who is the cornerstone? He is saying righteousness, open righteousness to the people through Christ. Afar off, David was saying this. And he said, I see the gates of righteousness over there. Please open for me. Who can open this door for me so I can enter? Oh, hallelujah. እስቲ ይሄ በር ይከፈትልኝና ከበሩ ውጪ ሱሪው እስኪወልቅ ድረስ ያመሰገነ ዳዊት ከበሩ ውጪ ጨርቁ ጋር ገና ሳይገባ ከማዶ እያየ ኮቱ ምኑ እስኪወልቅ ድረስ ያመሰገነ ዳዊት ቢገባ ኖሮ ቢደርስ ኖሮ እዛ ጨርቅ ጋር ቢደርስ ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ያብድ ነበር። ኦ ሃሌሉያ! ኦ ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! በእውነት እስቲ ቆመን እውነት እዚህ ደጅ ውስጥ የገባን ከበሩ ውጪ ሳንሆን በሩ ውስጥ የገባን በሩ የተከፈተልን ሃሌሉያ! እግዚአብሔርን በእጅግ ከፍተኛ ድምፅ እናመስግነው። ሃሌሉያ! 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 እንደዚህ አይደለም የሚመሰገነው፣ እንደዚህ አይደለም የሚመሰገነው፣ እንደዚህ አይደለም። ዳዊት ቢኖር ኖሮ እንደዚህ አልነበረም የሚያመሰግነው። ደጁ ቢከፈትለት ኖሮ፣ የጽድቅ ደጆች ቢከፈቱለት ኖሮ፣ የአግብ ልደት ቢወለድ ኖሮ፣ የጽድቁን ቢለብስ ኖሮ። አሜን 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 አሜን። ይመስገን፣ እስቲ ይመስገን፣ ኢየሱስ ይመስገን፣ ይመስገን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። While you're still standing up, while you're still standing up, we will praise him a little bit more. Listen, 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 listen. Do you know how many songs David wrote? Do you know how thankful he was to the Lord? David never gotten to enter that open door. David did not see that open door. He saw it afar off. For David, who saw this afar off, he wrote so many songs to praise the Lord Jesus. Yes. You, me, my brothers and sisters, we have literally passed through that door. How much more should we praise Him? Oh, hallelujah. How much more? Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Again, again. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. You may be seated. እዚህ ጋር የተከናወነ ነገር ጽድቁን ላገኙ እና ጻድቃን ለሆኑ የሚናገረው መልእክት አለው። የነዚህ ሰዎች ነገር የነዚህ በተስፋ የጸደቁ ጻድቃን የተባሉ ሰዎች ህይወት አኗኗር እስካና ገና ከበር ውጪ ከማዶ እየታያቸው እንደዛ ያረጋቸው ነገር የገቡት ላይ መልእክት አለው። My brothers and sisters, this has a big message and implication. When we see David, when we see Abraham, when we see those people that were made righteous by promise, they haven't even gotten to that point. The way they lived, the way they praised, the way they conducted themselves, the way they walked with God, it has a big message to the people nowadays that have literally entered into that righteousness. There it has so much to say to us. ሁለት ቃሎችን ላንብብና
we'll read 2 verses. ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ Hebrews chapter 11 verse 13. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Praise the Lord Jesus. ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ Hebrews 11:13. ስለ ብዙዎቹ እንግዲህ ይጠቅስና እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙምና ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፣ በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ የሚል ቃል አለ። And in verse 13, Hebrews 11:13, it says, these all died in faith. These all means all of those that we were talking about in the Old Testament, not having received the promises. Those that have considered righteous by promise. All the saints this chapter describes. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off and were persuaded of them. ያልተገኘን ተስፋ ያልተጨበጠን ተስፋ አምነው ነው የሞቱት። And these are the promises that they haven't received, but it's a promise yet to come. They believed in that, they have faith in that until they die. But የኖሩበት ኑሮ በዛ በተስፋ ውስጥ ገና ባልጨበጡት ከማዶ ላዩት ጽድቅ የኖሩት ኑሮ ውስጥ ለገቡትና ጽድቁን ለተቀበሉት ትልቅ መልእክት አለው። Oh, hallelujah. But having seen them afar off and were persuaded of them and embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. Now these people, having received the promise, but not having seen the promise, but they have not received or fulfilled in their day and age. But having received that promise, seeing that promise afar off, they lived a life that is a big example to us for those who have actually received and are living the promise. ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እዛው የሚገርም ቃል እናያለን። In the same chapter, 39 ላይ we'll see chapter 39, the same chapter, Hebrews chapter 11. ምን ይላል? እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ያው ብዙ የተጠቀሱ ሰዎች አሉ ከአቤል ጀምሮ እና ይህን ሁሉ ይናገርና እነዚህ ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ከዳር እስከ ዳር የሚበልጥ ነው። ጮክ ከዚህ በላይ የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና። Hallelujah. Starting from verse 39 and 40, and it says, and these all, and you start from chapter 1, you see from Abel, and he comes all the way down describing so many sins. And it says here, and these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Verse 40, God having provided some better things. Can you say better things? Better things. One more time, better things. For us, that they without us should not be made perfect. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Praise the Lord. የኛ የሚበልጠው እንዴት ነው? የኛ የበለጠው እንዴት ነው? How is ours better? የኛ የበለጠውማ እኛ ገባን፣ እነሱ ከውጪ ከማዶ የተሳለሙት ከማዶ ባገኘው ኖሮ ወይ በደረስኩበት ኖሮ ወይ ይሄ ደጅ ተከፍቶብልኝ የዛ ተካፋይ በሆንኩ ኖሮ ወይ እያሉ የሞቱበትን እኛ ስላገኘ ነው እኛ በልጠን ተገኘን። Oh hallelujah. Oh hallelujah. ሃሌሉያ። ስለዚህ ከአብርሃም በልጠን ተገኘን፣ ከነ ዳዊት በልጠን ተገኘን። ምንድን ነው የሚባል በመጋዝ ከተሰነጠቁት ከነ ኢሳይያስ በልጠን ተገኘን። ለአንበሳ ከተጣሉት በልጠን ከተገኘን።
የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ከዞሩት በልጠን ተገኘን። Oh, hallelujah. So how is it better for us? How are we better? How are we better? How are we better than Abraham, David, Daniel, all those that suffered, Shadrach, Meshach, Abednego, that were thrown in the fire? How are we better? We are better because we entered through that gate and received the promise. They saw it afar off. They believed it. They had faith in it. And they lived for it. But they did not receive the promise themselves. The righteousness themselves. We, on the other hand, were made better because we received that righteousness. We put on that righteousness. How many of you are happy? God is made you better. We're not righteous by promise. We are righteous. Already made righteous. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Praise the Lord. ከዚህ ጋር አያይዤ አንዳንድ ነገሮችን እናገራለሁ። ጻድቅ ምን አደረገ የሚለው ጋር እመጣለሁ ማለት ነው። And then ጻድቅ በዚህ ዘመን ምን ያደርግ? Yes. So based on this, based on what we've been saying, so we'll come to the message of what do the righteous do? What can the righteous do in this day and age? ይሄ ከሌላው ዘመን ከሌላው ትውልድ ከነ አብርሃም ሁሉ ተነፍጎ ከነ ዳዊት ተነፍጎ በመጋዝ ከተሰነጠቁት የፍየልና የበግ ሌጦ ለብሰው ከዞሩት ተነጥቆ የእግዚአብሔር ጽድቅ የተሰጠህና ጻድቅ ይሆንክ ሕዝብ አቤት በሉኝ። ተነጥቆ የተሰጠ ጻድቅ ሕዝብ You, the righteous people, who are made righteous. These were not this promise Abraham did not see, did not receive. Those who have suffered and lived in suffering for the Lord have not received. Daniel, David, everyone. And you have received this. You put on righteousness. This generation, what is expected of you? ከኋላ አንዳንዶቹን ተጠቅስና ቀደም የጠቀስነውን ለሆን ስንጠቅስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ And I'm going to go back and mention one more time some of them. And we go back to Genesis chapter 6 and we'll see Noah. ለንጽጽር እንዲመቸን ነው። I'm mentioning this because I would like to make a comparison. ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ Chapter 6, Genesis chapter 6 and verse 9. እንዲህ ይላል፣ ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበረ። ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ይላል። And in verse, starting from verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. And it says, these are the generations of Noah. And Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. እንግዲህ በተስፋ ጻድቅ የተባለው ኖህ And no, we know that he is righteous by promise. መንገዱን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎ 100 ዓመት መርከብ ለመስራት ታዘዘ። Noah, in his generation, he decided to walk with God. And it took him 100 years walking with God to build the ark. ከባድ ነበር። It was heavy. የዘመኑ ርዝመት የሥራው ክብደት ብቻም ሳይሆን የነበረበት ይህንን የሚያከናውንበት ሁኔታ በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነበር። ሰማዩ ተስፋ አስቆራጭ ነበር። ምንም የደመና ምልክት የለውም። ሰው ተስፋ አስቆራጭ ነበር። እንደፈለገ ነበር የሚንቀሳቀሰው። እግዚአብሔርም ዝም ብሎ ነበረ።
ምንም የሚያበረታታው ነገር አልነበረም። ነገር ግን እግዚአብሔር ተናግሯል ብሎ እግዚአብሔርን ታዞ ማከናወን ያለበትን ነገር አከናወነ። መንገዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ከዘመኑ ሰው ጋር አይደለም ያደረገው፣ ከጊዜው ጋር አይደለም ያደረገው፣ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። በተስፋ ጻድቅ የተባለው እንደዚህ አይነት ኑሮ ከኖረ ጻድቃን ጽድቅን ጨብጠው ጻድቃን የሆኑ እንደምን ሊሆኑ ይገባቸዋል? እግዚአብሔር ለንጽጽር ነው እነዚህን ሰዎች ዕብራውያን ላይ ያስቀምጣቸው። Oh, hallelujah. We see Noah. In Noah's time, it was a difficult time. All the people were sinners, has vexed God. The sky was shut. There was no drop of water. And it took 100 years to build the ark. It wasn't an easy task. It was a huge task that he was given. It's a big, huge thing that he has to build. God spoke once, and he told him to build an ark. Noah, who was made righteous by promise, obeyed God in that difficult situation. When he goes outside, there is no good neighbor. Everybody was destined to die. All sinners. In that difficult situation, in his generation, he chose to walk with God. He obeyed God's commandment, and he worked day and night for 100 years to build the ark. ምንድነው እንደዛ እንትን የሆነው ኤነርጂ የሆነው ያላችሁት እንደሆነ ያ የእግዚአብሔር ጽድቅ ያልጨበጠው ግን ገና በተስፋ ያየው የሆነ ጉልበት ሆነው እሱ ከማዶ ጉልበት ከሆነው እኛ የጨበጥነው ጽድቅ እንዴት ጉልበት አይሆነንም ትላላችሁ? Oh, hallelujah. Listen, Noah found his energy, his motivation, his decision, and his commitment to God because he was made righteous. How? He saw what was to happen afar off. While he was building and living in that filthy generation, he was focusing on the righteousness of God that would to come ahead of him. So that gave him the energy. That gave him the commitment, the motivation to do the task that he was given. How about us? We're not made righteous by promise. We are made righteous. We are already made righteous. How much more is expected from us by God and by everyone? አያችሁ ይሄ ጽድቅ እኮ ይሄ ጽድቅ This righteousness. ጽድቅ እኛ ስንቀበለው ቀላል ሆነ እንጂ እርሱ በመስቀል ላይ እኮ ያን ሁሉ መከራ የተቀበለበት ጽድቅ ነው። እኛ በቀላሉ መቀበላችን አቀለለው? እኛ በቀላሉ መቀበላችን አቀለለው? በከባድ መቀበል ነበረብን። ስለዚህ ይሄ ጽድቅ እኛን እየለወጠ ለእርሱ እያኖረ ሰማይ እንድንገባ ይጠበቃል። Listen, this righteousness that we have received, we received it easily, right? Baptism in Jesus' name, remission for the remission of sins, and receiving the Holy Ghost. Just because we received it easily, do you think it came about easily? It took Jesus to the cross for God to come in the flesh, bringing his righteousness into an unrighteous world. He paid a huge price for it. Just because we received it easily, should we just act haphazardly? Isn't a big thing expected of us? Is it living for this righteousness in a manner fitting the righteousness itself expected from us? God expects us to honor it, live for it, conduct ourselves according to it. የዚህ እንዲህ የመሰለ የእግዚአብሔር ጽድቅ ፍሬው ይጠበቃል።
ጽድቁ እንደ ዛፍ ቢቆጠርና ዛፏ ፍሬ ይጠበቅባታል። This righteousness of God, it expects us to bear fruit. Consider this righteousness as an example. Consider it as a tree. The tree is expected to bear fruit, is it not? So this righteousness, the righteousness of God, expects us to bear fruit. እስቲ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ትንሽ የሚያሳዝን ቃል አለና እሱን ቃል እናንብበው አስተማሪ ስለሆነ። Let's read a verse from Isaiah chapter 5 that will teach us in a manner that may make us a little bit sad, but it teaches us. ኢየሱስ ይመስገን። Praise the Lord Jesus. አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ፈውስ የሚሆኑን መረር ብለው ወደ ውስጣችን ሲገቡ ነው። Sometimes some things can be a good medicine for us, but when they go in, when we take it, it's bitter, but it's medicine. ምዕራፍ 5 ኢሳይያስ ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ Starting from verse 1, Isaiah 5. አሁን ስለ ወዳጄና ስለ ወይን ቦታው ለወዳጄ ቅኔ እቀኛለሁ። ለወዳጄ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የወይን ቦታ ነበረው። በዙሪያው ቆፈረ፣ ድንጋዮችንም ለቅሞ አወጣ። ምርጥ የሆነውን አረግ ተከለበት፣ በመካከሉም ግንብ ሠራ። ደግሞም የመጥመቂያ ጉድጓድ ማሰበት፣ ወይንንም ያፈራ ዘንድ ተማመነ። ዳሩ ግን ሆምጣጣ ፍሬ አፈራ። አሁንም እናንተ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ የይሁዳ ሰዎች ሆይ በእኔና በወይኔ ቦታ መካከል እስኪ ፍረዱ። ለወይኔ ያላደረግኩለት ከዚህ ሌላ አደርግለት ዘንድ የሚገባኝ ምንድን ነው? ወይንን ያፈራል ብዬ ስተማመን ስለምን ሆምጣጤ ፍሬ አፈራ? አሁንም በወይኔ ላይ የማደርገውን እነግራችኋለሁ። አጥሩን እነቅላለሁ፣ ለማሰማሪያም ይሆናል። ቅጥሩን አፈርሳለሁ፣ መራገጫም ይሆናል ይላል። Isaiah chapter 5 from verse 1 to 5. Now will I sing to my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved has a vineyard in a very fruitful hill. And he fenced it and gathered out the stone thereof and planted it with the choicest vine and built a tower in the midst of it and also made a winepress therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judea, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. What could have I been done more to my vineyard, that I have not done in it? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up, and break down the walls thereof, and it shall be trodden down. ይሄ እጆቻችን ወደ ሰማይ እንዘርጋቸው። Let's raise our hand to the heavens. አባት ሆይ፣ Father, ኢየሱስ ሆይ፣ oh Lord Jesus, ይህ በሕይወቴ አይሆንም። I do not want this to happen in my life. ይህ በሕይወቴ አይሆንም። I do not want this to happen in my life. ይህ በሕይወቴ አይሆንም። I do not want this to happen in my life. ይህ በሕይወቴ አይፈጸም። I do not want this to be fulfilled in my life. ለወይኔ ያላደረኩበት ምን አለ? ምን ቀረኝ? ምን ቀረኝ? ምን ቀረኝ? ያላደረኩት ምን ቀረኝ? Is there anything that ከሰማይ I've ወረድኩ፣ done for my vineyard? I've done everything. ተዋረድኩ። I came from heaven. የፈጠርኳቸው ሰዎች ተጠፋብኝ። I was spit upon by my own creation. I was tortured.
ኃጢአትን አጠቡ። I washed your sins. መንፈሴን ሰጠው። I gave you my spirit. ለትውልድ ያልሰጠሁትን I didn't give it to any generation. I gave you my spirit. ምን ቀረኝ? What have I not done for you? What else is missing? እጆቻችን ይዘርጉ እንደገና። Just raise your hand up to the heavens. ጌታ ኢየሱስ Lord Jesus, የምትጠብቅብኝን ፍሬ አገኝ። የምትጠብቅብኝን ፍሬ አገኝ። I wish that you find the fruits that you expected me to bear. የምትጠብቅብኝን ፍሬ አገኝ። May you find the fruit that you deserve to see in me. የምትጠብቅብኝን ፍሬ አገኝ። የምትጠብቅብኝን ፍሬ አገኝ። See the fruit that you deserve to see in me. የተማመንክብኝን ፍሬ አገኝ። የተማመንክብኝን ፍሬ አገኝ። የተማመንክብኝን ፍሬ አገኝ። Find fruits of righteousness in me. ሃሌሉያ Praise the Lord. Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እና የእግዚአብሔር መተማመን አለ። And there is the expectation of God. ሃሌሉያ። ይሄ ሁሉ ተደርጎ ሁሉ ተከናውኖ ዳይሬ የሚጠብቀው ነገር ፍሬ አለ። After he has done all of this for us, after the crucifixion, the passing on his righteousness onto us, God expects something of us. በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ In Matthew chapter 12 verse 23, እንዲህ የሚል ቃል አለ። ዛፉን መልካም ፍሬውንም መልካም አድርጉ ይላል። እንትኑን ዛፉና ፍሬው ማች ያርግ ወይ ሁለቱንም ክፉ አድርጉት። ዛፉም ክፉ ፍሬውም ክፉ ይሆን፣ ወይም ደግሞ ዛፉ መልካም ከሆነ ይህ ጽድቅ እንዲህ አይነት ኳሊቲ ያለው ከሆነ ከእሱ ጋር ደግሞ ፍሬው ተመሳሳይ ነው የሚለው መልእክቱ። yes, it says in verse 33, either make the tree good and his fruit good. And if the tree is good, the expectation is that the fruit also is good, right? That's expected. If the righteousness is righteous, righteous fruit is expected. አንድ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ አንድ ቃል ስላለ ይህን ቃል መግለጥ ይሰማኛል። I feel to read this scripture from Matthew chapter 3 verse 11. ምን ይላል? ለእግዚአብሔር ይሁን። Praise the Lord Jesus. ዮሐንስ መጥምቁ ነው ይህንን ቃል የሚናገረው። እኔ ስለ ንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል። እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል። መንሹም እጁ ነው፣ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል፣ ስንዴውንም በጎተራው ይከታል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል ይላል። It says in verse 11 and 12, Matthew 3,
I indeed baptize you with water unto repentance, but he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Righteous. ድምጻቸውን ልስማ። ጻድቃን Righteous people. አይዟችሁ፣ በዛ በኩል እኮ ችግር የለም። በዛ ያለቀ ጉዳይ ስለሆነ ጻድቃን Righteous. Don't be afraid. Jesus has finished the work. ጻድቃን Righteous. ገለባው ከስንዴው እንዲለይ እንፍቀድ። We should allow God to separate the wheat from the chaff. ትንሽ መለስ ብዬ ሪያሊቲውን ላስቀምጥላችሁ። የክርስትናን ሪያሊቲ ወይንም ተጨባጭ ነገር Let me remind you again. Let me put the reality of Christianity before you. ይህንን ጥቅስ ይዤ ማለት based on this verse that we just read. ጻድቅ ማለት እንደ ስንዴ ይቆጠራል። Consider the righteous as the wheat. ፍሬው ማለት The seed, the wheat. ግን እስቲ እናንተ መቼም ስለ ግብርና ብዙም ባታውቁ እጅግ በጣም ኤሌመንተሪ ነገር ስለሆነች ታውቋታላችሁ። I believe you know this, the chaff and the wheat, even though you're not a farmer, but I think this is basic, so everybody knows this. ስንዴ ምንም ይሁን ምን እንዳለ ፍሬው ከእርሻ ላይ አይሰበሰብም። ከእንትን ጋር ከገለባ ጋር ነው የሚሰበሰበው። በኋላ ይጣራል እንጂ ከገለባ ጋር መሰብሰቡ ኖርማል። And you know, it is normal that from the farm, when they gather the wheat, they don't separately gather the wheat itself. They gather it with the chaff. And when it's in its creation, it has a chaff. The wheat is covered by the chaff. And it is gathered, but later on, the farmers have a process of separating it. But until then, it is together. It's normal to be gathered with the chaff. እና ግን ይሄ ገበሬው ግን ይለያል እንጂ ከነገለባው ጎተራ የሚያስገባ ገበሬ የለም። የሆነ በከብትም ይሁን በመሽንም ይሁን ይወቃና ትለያለ ብሎ ያኛውን ገለባው ዞር አድርጎ ስንዴውን ወደ ጎተራ ይከታል። ይሄ ኖር ክርስትና እንደዛ። ይሄ አዳም ጋራ ስለሆነ ጽድቅ የመጣው ከዚህ ገለባ ጋራ ስለሆነ ጽድቅ ካቨርድ ሆኖ ያለው ይሄ ገለባ በየጉባኤው እየተበጠረ ከፈቀዳችሁ ሃሎ ከፈቀዳችሁ ገለባው ደግሞ ምን ይፈልጋል መሰላችሁ? ለመለየት ንፋስ። የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ እየወረደ የእግዚአብሔር ንፋስ እዚህ እየወረደ ገለባውን እየለየ ስንዴው ኩልል ብሎ ወጥቶ በመጨረሻ ወደ ሰማይ ገለባዬን አትንኩ የሚል ሰው አለ ወይ? እዚህ በገለባ ላይ እግዚአብሔር ይነሳ የምትሉ በገለባዬ ላይ ኢየሱስ ይነሳ። ንፋሱን ይልቀቅበት፣ እሳቱን ይልቀቅበት። ስንዴው ብቻ የእግዚአብሔር ጽድቅ ብቻ እኔ ላይ ይቅር። ሃሌሉያ። እዚህ የሚል ነገር ካለ እውነት እዚህ ጉባኤ ራሱ ኃይለኛ ንፋስ፣ ኃይለኛ የመንፈስ ቅዱስ ንፋስ ይለቃል። ሃሌሉያ። መንሹ በእጁ ነው፣ አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል። እሳት ይለቃል። ከዚህ ስንዴው
የምትለዋ ኩልል ብላ ወደ የቤታችን ሄደ። ጽድቅ ገድሎ ይታያል። ኦ ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ጽድቅ እኮ በእኛ ሕይወት ውስጥ ገድሎ እንዳይታይ ያደረገው ነገር ምኑ መሰላችሁ? ገለባው ነው። Oh, hallelujah. So listen, so you know the process of farming the wheat and separating the wheat from the chaff. There is a process, right? No farmer will put the whole thing, the chaff and the wheat, into the garden. Is there any farmer that will be crazy enough to do that? They will take time and a process to separate the wheat and separate the chaff. They may be use the animals, the cows, they may use some machineries, but they will use something to completely separate the wheat out, and finally they put the wheat into the garden. Likewise, God has put on righteousness upon us. Guess what? We also have this Adamic nature, the chaff, along with it. God will not take both together into heaven. The nature of Adam, the behavior of Adam, the action of Adam, the things of Adam has to be separated. This is the chaff. Can you say chaff? The chaff has to be separated. Do you know what farmers use when they separate it? They use wind. The wind, the heavier stuff, the actual stuff. The wind will come and blow off the chaff. May the Lord Jesus pour out His Spirit and blow our shafts away from us. Every Sunday at church, every prayer meeting, every Bible study, everything that the church is doing, every connection with another sister and praying, God is separating the chaff from the wheat. Separating the chaff. The John Baptist said that he will baptize you with fire and with the Holy Ghost. He will send fire and separate the chaff. Who will say here, God, I will allow you to take my chaff away from me? Anyone wishing that? Hallelujah. Anyone desiring that? Hallelujah. Anyone willing? Jesus. ንፋስን አንፍሰው፣ ንፋስን አንፍሰው፣ ንፋስን አንፍሰው፣ ንፋስን አንፍሰው፣ ንፋስን አንፍሰው፣ በሕዝብ ላይ በቅዱሳንህ ላይ ንፋስን አንፍሰው፣ ንፋስን አንፍሰው፣ ንፋስን አንፍሰው፣ 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 እሳትህን አንፍሰው፣ አምላከው ንፋስን አንፍሰው። Your spirit upon us. Hallelujah. Pour out your spirit upon us, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, ይንፈስ 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 የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ፍቀዱ። የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር ንፋስ የእግዚአብሔር ንፋስ የእግዚአብሔር ንፋስ የእግዚአብሔር ንፋስ የእግዚአብሔር ንፋስ የእግዚአብሔር ንፋስ Let it blow, let it blow, let it blow. Hallelujah. የእግዚአብሔር ንፋስ 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 አንተ ንፋስ ንፈስ አባሃያ ላላባሃያ የእግዚአብሔር ንፋስ ይንፈስ ንፈስ 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 በወይንህ ላይ ንፈስ በእርሻ ላይ ንፈስ Let the Spirit of God
ይከፈት። የእግዚአብሔር መንፈስ ይምጣ። የእግዚአብሔር ንፋስ ይንፈስ። የእግዚአብሔር ንፋስ ይንፈስ። የእግዚአብሔር ንፋስ ይንፈስ። የእግዚአብሔር ንፋስ ይንፈስ። ይንፈስ ፍቃዱ ሃላላማ ያላላማ ያላማ ያማ ያጣራ 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 ይላማ ያላላማ ያጣራ ያላማ ያላላማ ያላላማ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። Praise the Lord Jesus. ጥቂት ደቂቃዎች አረፍ እንበልና Let's all ሃሌሉያ let's all be seated for a few minutes. We'll take a few more minutes. ሃሌሉያ በራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 11 እስከ 12 In Revelation chapter 22, starting from verse 11 to 12, አመፀኛው ወደፊት ያመፀ፣ ርኩሱም ወደፊት ይርከስ፣ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅ ያድርግ፣ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ አለ። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣
እያንዳንዱን እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። Starting from verse 11, he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. ይህ የመጨረሻው ዘመን መልእክት አይመስላችሁም? Don't you think this is the message for the last days? ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት Before the Lord Jesus Christ appeared, don't you think this is the message for the last days? ጻድቃን እየተለወጡ ይሄዳሉ። ይህን ዓለም ከመምሰል ክርስቶስን ለመምሰል ይዘረጋሉ። The righteous continues to be righteous and stretch forth to look like Jesus Christ. በምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 እንደተጠቀሰው የጻድቅ መንገድ እንደ ብርሃን ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ እየተጨመረ የሚሄድ ነው ይላል። ምሽት የለውም፣ ማታ የለውም፣ እየደመቀ የሚሄድ ነው፣ እያደገ የሚሄድ ነው። ሃሌሉያ። Yes, as Proverbs chapter 4 verse 18 indicates to us, but the path of the just is as the shining light that shines more and more onto the perfect day. There is no night for the path, for the continued righteousness that we have to do. There is no night. It continues to be brighter and brighter into the perfect day. እግዚአብሔር ይባረክ። Praise the Lord. ኢየሱስ ይባረክ። Praise the Lord. ይህንን ማለት እፈልጋለሁ። I would like to say this. ጻድቅ በመንፈስ ጀምሮ በስጋ ይጨርሳል። The righteous will not start and finish in flesh. Start in the spirit and end in the flesh. Carnality. ጻድቅ በመንፈስ ጀምሮ በመንፈስ ነው የሚጨርሰው። The righteous always starts spiritually in the spirit and finish his or her journey in the spirit. ሃሌሉያ። Amen. የኛ መጨረሻ በቅዝቃዜ የሚደመደም ሳይሆን እንዲያውም ከክብር ወደ ክብር እየተለወጥን ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ግለን ተጋግለን እንጂ ተመልሰን ስጋዊ አንሆንም። ጻድቅ ተመልሶ ስጋዊ አይሆንም። አይሆንም በሉ እስቲ አይሆንም። ሃሌሉያ ጻድቅ ተመልሶ ስጋዊ አይሆንም። በመንፈስ ጀምሮ በመንፈስ ይጨርሳል። ጻድቅ በመንፈስ ጀምሮ በመንፈስ ይጨርሳል። Hallelujah. The righteous starts in the spirit and finishes in the spirit. The righteous will always go from glory to glory, from righteousness to righteousness, from faith to faith. The righteous will always remain hot, not cold. The righteous will not come back to be cold and to be carnal. Righteous always አገር ቢቀይር ቦታ ቢቀይር ዘመን ቢቀይር ጻድቅ በመንፈስ ጀምሮ በስጋው አይጨርስም። በመንፈስ ጀምሮ በመንፈስ ይጨርሳል። አገር ቢቀይርም ቦታ ቢቀይርም ዘመን ቢለዋወጥም ጻድቅ በመንፈስ ጀምሮ በመንፈስ ይጨርሳል። Righteous always remains spiritual, starts in the spirit, finishes in the spirit, regardless of the circumstances. Whether the righteous moves from one place to another, whether times change, whether anything happens, that does not stop the righteous to be righteous. Righteous always remains spiritual. Yes, in fact, it will increase. The righteous will always increase to be righteous.
ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ In Revelation chapter 3, ትንሽ ብቻ ትታገሱኛላችሁ። you just give me a few minutes, bear with me a few minutes, ጥሩ መደምደሚያ ያሰጣችኋል። and I'll give you a good conclusion to the message. ምን ይላል ለዚህ ቤተክርስቲያን ሰርዴስ ለሚባል ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ላይ ስራህን አውቃለሁ ያው እንደመሆንህ ስም አለህ ሞተህማል ስራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃሁን ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልክና እንደሰማህ አስብ ጠብቀውም ንስሐም ግባ። It says from verse 1 to the church of Sardis, these things says he that has the seven spirit of God and the seven stars. It says, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. ሊሞቱ ያሉትን አጽና It says strengthen. በፊት የነበረ አይደለም አሁን ያለው አሁን ያለበት በፊት የነበረ ልክ ጋር ስላይደለ ንስሐ ግባ። ለምን የጀመርከው መቀነስ መሞት መጉደል የለበትም መጨመር አለበትም እንጂ ንስሐ ግባ ይላል። Hallelujah. It says be watchful and strengthen the things that remain, that are ready to die. Now these things shows us that you are not going the same way as you have started. In fact, the things that you have been slowly lowering and about to die. My expectation is not this. My expectation is what you have, what you started with, to continue to increase to a next level, to grow, not to die. So repent and be watchful. Amen. እዚህ ላይ አንድ ተናገር የሚለኝ ነገር ስላለ እሱን ልናገር። Let me say this because I want to add something that I really needed to add. ወደ ሰለሞን የመጡ ሁለቱ ሴቶች ነበሩ እና ያንደኛዋን ነው የምናገረው። አንደኛዋ ገደለች፣ ተጭና ገደለች፣ ልጇን ተጭና ገደለች። እሱ አንዱ ችግር ነው፣ ተጭኖ መግደል። ሁለተኛው ችግር ደግሞ ምንድነው? መስረቅ፣ የሌላውን መስረቅ። ተጭኖ መግደል ላይ ቢቀር ጥሩ ነበር። ከተጭኖ መግደል ቀጥሎ ደግሞ የሌላውን መስረቅ ነው። ሁለቱን አያይዤ አንድ ነገር እንደማሳሰቢያ ልናገር። Let me say this. Let me remind you about Solomon, King Solomon. There were two women that came to him concerning child. The one woman is the one that I'm going to focus on. The one woman overnight slept on her child and killed her child. That is one problem, right? The next problem she entered is she tried to steal the other. Now, the first problem is killing. That is one problem. The other problem is stealing. It is not hers. It is not hers. Stealing from another. That is not hers. የእግዚአብሔር ሰዎች በጣም ማከብራችሁ ሁለት ነገር ተጠንቀቁ። አንዱ እድቃችሁን በዚህ በስጋ ነገር አትግደሉ። ተጭናችሁ እያለ ያለ ጽድቅ አለ እናንተ ጋር። አረ ተጫንሽኝ፣ አረ ተጫንከኝ፣ አረ ልትገለኝ ነው ሊሞቱ ያሉትን ስለሚል አረ ልትገለኝ ነው የሚል ጩኸት አለ። የጽድቅ ጩኸት እግዚአብሔር አንተ ላይ ያስቀምጠው የጽድቅ ጩኸት አለ። ተጭኖት ሊሞት አንዳንዱ ምናልባትም እየሞተ ሊኖር ይችላል። ሲሞት ደግሞ still there is another chance. ሲሞት ደግሞ ሞተብኝ ብሎ መጮህ ሲገባ ሰርቆ የሌላን አቅፎ አለኝ ልጅ
ሞቶ የኛ ሞቶ እያለ ማስመሰል ግብዝነት። ይሄ ግብዝነት ምን ይባላል? ስርቆት ይባላል። የኛ አይደለም፣ የኛ ሞቷል። የኛ ሞቷል። እነዚህን ሁለት ነገሮች እንድትጠነቀቁ በጣም በጣም እለምናለሁ፣ አሳስባለሁ። ከሞተብን እዚህ ጉባኤ ኢየሱስ ያስነሳልናል። ግን ማስመሰልና እንደ ሌላው ጻድቅ ሆኖ በቃ ጽድቅ ያቀፈን የኛ አይደለም። እሱ የኛ ምን ሆኗል? ሞቷል። ስለዚህ የኛን ኢየሱስ ያስነሳልን። የኔን አስነሳ። ሊሞቱ ያለውንም ቢሆን ጌታ ኢየሱስ እንደገና ጥግንግን አድርጎ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ሕይወት ይስጠው። ግን ማስመሰል የሚባል ነገር በጌታ በኢየሱስ የኛ ያልሆነውን ክርስትና ሕይወት መኖር መፈለግና መሞካከር ከኛ ይራቅ። የእግዚአብሔር ቤት ነው ይሄ። ሕይወታችን የሚታደስበት ነው ይሄ። ትንሣኤ የምናገኝበት ቦታ ነው። ሃሌሉያ! ኦ ሃሌሉያ! 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 ምንም መስረቅ አያስፈልግም። ምንም ግብዝነት አያስፈልግም። እዚህ የሚያስነሳ፣ ደካማውን የሚያበረታ፣ አንካሳውን የሚያዘልል፣ የታከተውን ብድግ የሚያደርግ፣ ጉልበት ለሌለው ጉልበት የሚጨምር፣ የሞተውን ሕይወት የሚሰጥ አለ አለ። ሞቻለሁ ማለት ይቻላል። ጽድቄ ሞቷል ማለት ይቻላል። ኢየሱስ ያስነሳዋል። የኔ ጽድቅ አንካሳ ሆኖብኛል። በቃ ብዙ ነገር ሆኜ ላው ላይ ተጭኜ ብዙ አደጋ ፈጥሬያለሁ። ኢየሱስ ሕያው አድርግልኝ ይባላል፣ ይሰማል ነው። ይሰማል። እዚህ የማይሰማ ጸሎት የለም። Hallelujah. Brothers and sisters, humbly, I would remind you of two most important things based on this story. This woman came, she first killed her child, her own child, she slept on it. There is our own righteousness that our carnal life is killing. Let not our carnal life kill our righteousness. Let not the life that we live will be a cause for the death of our righteousness. Even if it's not dead, it may slowly lower it, get it into a sick state, get it into a coma, and finally dead. Her second problem was she came, she showed up, and wanted a child that is not hers. She wanted to take that child and try to make it her own. Don't pretend to be righteous when the righteousness that you've had is dead. When you feel inside of you, you know you're not. You know you're not living it. So don't be hypocrites. Don't be hypocrites. And try to come here and stand and try to appear righteous. Look like another righteous. Here we are before God, the life giver. He can revive us again. He can make us righteous again. He can give strength to the weary. He can make us run again. All we have to do is bow before Him, tell Him our condition, and God will pour out His Spirit again, and He will revive us again. Every time we come to God, make sure you remember these 2 points. There is no righteousness that we can borrow from others. We have to have our own. በመጨረሻ Finally,
በምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ In Proverbs chapter 24, verse 16 16, ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል 7ቴ ይነሳል። the Bible says that the righteous fall 7 times and rises 7 times. ይሄ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው አይደል? ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል 7ቴ ይነሳል። It says, for a just man falls 7 times and rises up again. ትልቁ የጻድቅ ብቃት ሰው ነው። ሰው ነን። በዚህ ሸክላ ላይ ነው እርቁ የገባው በሚሳሳት ግን ተሳስቶ እዛው ጭቃ ላይ አይቀርም። በኢየሱስ ብሎ ብድግ ይላል። እንደገና በጽድቅ ጎዳና ላይ ይጓዛል። ሃሌሉያ! So the ability of the righteous, the potential that the righteous have is amazing. We're carnal, we're flesh, aren't we? We fall, we make a mistake, we fall. But there is a potential in righteousness. There is an ability in the righteousness that God has put. We rise up again. God has put this righteousness in this vase, in this clay. It is a clay that can be broken easily, that can be vexed easily, that can be defiled easily. But what God has given us is the ability and the potential to rise up again. When we fall, we don't look around, we don't pretend. What we have to do is we repent and we say, in Jesus' name, and I repent, and I'm not gonna do this again, and we rise up again when we start walking. ሃሌሉያ! Hallelujah. ማስመሰል ከኛ Pretension, hypocrisy, in Jesus' name, away from us. ግዴላችሁም ሰው ሊያደንቅ ይችላል። ይሄ ማስመሰልን ሊያደንቅ ይችላል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ወድቆ እያለ ከሌላ ክርስቲያን ጋር ሲቀር እንዴት ነው እባክህ እግዚአብሔር ይባረክ ቸርች እንዴት ነው? እሱ እኮ ቸርች መጥቶ አያውቅም። ቸርች እንዴት ነው? እኛ ጋር በጣም እየተባረክን ነው፣ ነፍሳት እየዳኑ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ በኃይል እየወረደ ነው። ቸርች እኮ መጥቶ አያውቅም፣ አመቱ ነው። ሪፖርት ግን የሚያደርገው ስለማን ቸርች እንደሆነ አይታወቅም። It's easy to pretend that some Christians will come and when we find another brother and say, how is church? But that person who's asking this question has never been to church for about a year. They say, how is the church? And he says, oh, in our church, the Holy Ghost is pouring, everybody is happy and blessed. He was never in the church for the past year. In the name of the Lord Jesus. Yes, this means that he has stolen another child, another righteousness from some. Don't pretend. ወድቀን If we fall, እዛው አንቀመጥ። we're not going to stay there. ብድግን We rise up again. በኢየሱስ ደም ተማምነን Let's have confidence in the blood of the Lord Jesus Christ. ከዚያ እንሂድ። Let's walk. ደግሞ ልንደናቀፍ እንችላለን። And then again we may stumble. አትክረሙ እዛ ጋር Don't dwell in that fallen state. ሁለት ቀን አትቆዩ። Don't stay there for 2 months. Just get up, repent, and move on. አሁን እናንተ ሰርግ ቤት ተጠርታችሁ If you went to a wedding, ተጠርታችሁ if somebody has invited you and you went to a wedding, እንጣብላችሁ ለብሳችኋል። and you really put on good clothes, ሰዓት ደርሷል and time is at hand, እና የሆነ ነገር ብቻ አዋራ እዚህ ይነካችሁ and on the way, ወይ ትወድቃለህ። and the way you fall down and dust is got on your clothes. እዛ ቀጠሮ አለ። You're right about to get into the wedding. እና እዛ ቁጭ ብላችሁ ወይኔ 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 ትላላችሁ። አትሉ። Now if you fall on the way, and then በተለይ ኢቨንቱ ላይ እናንተ የምትሳተፉበት ዋና ነገር ካለማ ሃሌሉያ። So when you fall, you don't stay there and linger and then start to write a sad song and say, oh, I was about to go to wedding, but I fell down. You don't do that. Especially if you are the one who has the guest of honor. ደግሞ
እዛ ሆናችሁ እንደዚህ ኝኝኝ ምትሉ ከሆነ በቆያችሁበት ቁጥር ወደ ውስጥ ቆሻሻው እየገባ ይሄዳል። If you linger in that state, even the dust will find itself going into the pores of the clothing. Penetrate ያደርጋል። Yes, penetrate ያደርጋል። It will penetrate into the clothing and it will be hard to get rid of. But what you will do naturally, everyone does this. You fast, you dust it out, and you move on. ማልቀስ ቶሎ እግዚአብሔር ፊት መውደድ ሃሌሉያ እንደገና ጉዞ መጀመር ጻድቅ እንደዛ ነው የሚሄደው ሃሌሉያ Hello, brothers, sisters. Have confidence in the blood of Jesus. He never pretends. He doesn't pretend. He is faithful to cleanse us from all sins and wickedness. If we don't dwell and pretend, if we are honest, the Bible says, if you are honest and confess your sins, the blood of His Son, the Lord Jesus Christ, shall cleanse us from all sins. So don't do it. Get up, repent, and move on. Commit to be righteous in Jesus' name. ያው እንዴት ነው መሰላችሁ ጻድቅ እንዴ የሆነ ነገር ነካስ ሲያደርገው ቆሸሽ ሲያደርገው ወዲያው ለሁለቱም ነው የሚናገረው ለሰይጣንም ይናገራል ለእግዚአብሔርም ይናገራል ለሰይጣን ምን ብሎ ይናገራል ጠላቴ ሆይ በወድ እነሳለሁ በጨለማ መሄድ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልህ ይላል አራማሃያ ይላል ኢየሱስ ይላል ደግሞ ቀጥሎ ኢየሱስ በደም ጠበኝ ኢየሱስ በደም ጠበኝ ዞር ይልና ሰይጣን አይመለከትህም አንተ ሰውዬ አንተን አይመለከትህም በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአት ሰርቻለሁ በጨለማ ብሄድ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና ጠላቴም ታያለች በእፍረት ትገድላለች ያን ጊዜ ሰይጣን ለእንጨቱን ጥሎ ወደ ቤቱ Hallelujah. ብዙ ተናገርኩ እንግዲህ በጣም ይቅርታ ግን ተባርካችሁ ከሆነ ሃሌሉያ When you are in fallen state, do not dwell in that state. Be quick to repent. Be quick to rise up and wash yourself by the blood of Jesus. We speak to two entities. One, to the devil. You will say, I have committed a sin unto my Lord, my enemy. God will be my avenger. I will rise up and wash with His blood, and I will become clean. This doesn't belong you. And you speak to the Lord. Lord, wash me with your blood. Cleanse me with your blood. And I will rise up again and give glory to your mighty name. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. We don't want to pass this chance. ሪጅን ኳየር እስኪመጣ ድረስ እስቲ ሁላችንም በርከክ ብለን Until the የእግዚአብሔር choir ባሪያዎች comes in, እለምናችኋለሁ let's all kneel down and pray. ሁላችንም የእግዚአብሔር ሰዎች እጅ በላያችን ላይ ቢያልፍ Men of God, በልባችን please በኢየሱስ ፊት ዛሬ ብንሆን raise your hand, come up here, raise your hand and pray for the people. ሃሌሉያ ሃሌሉያ